Вітаю всіх учасників. Дякую за те, що приєдналися до нашого вебінару. В нас сьогодні інтернаціональний склад спікерів. Ми будемо розповідати і обговорювати теми захисту персональних даних, а конкретно ми будемо говорити про передання даних з Європи до інших юрисдикцій, зокрема і до України. Наш інтернаціональний склад складається з мого колеги, це норвезький юрист Ніколай Рекман, і мене звуть Юлія Семеній, я партнер юридичної фірми Астерс і займаюся у фірмі питаннями персональних даних. Я також буду за сумісництвом здійснювати модерацію цього заходу. І також хотіла сказати, що ми отримали ваші питання, за можливості ми їх адресуємо у наших презентаціях, але, звичайно, ви зможете задати ваші питання під час наших сесій для запитань та відповідей, незалежно від того, чи ви їх ставили попередньо. Я також зараз зроблю маленький інтродакшн англійською мовою, щоб представити Ніколая, і ми почнемо наш захід саме з його презентації. Він буде розповідати про питання GDPR. Nikolai, so I'm introducing you to the participants. Nіколай Рекман is my colleague from a leading Norwegian firm, Thomason. He's a senior associate at the firm, and he deals with data protection issues. It's not the first time that we are delivering presentations together with Nikolai, so he's a great specialist and he's a great speaker. So, Nikolai, the floor is yours. Thank you so much for that very kind introduction, Julia. I'll just get my slides up and hopefully you can see the blue screen right now. So yeah, my name is, as Julia said, Nіколай Рекман, and I'm a lawyer here in Oslo in Norway, and I work with GDPR and IT contracts, software as a service agreements, platform as a service, infrastructure agreements, etc. On a daily basis, as well as a lot of cybersecurity related legal issues. What I thought I would discuss with you today together with Julia is this part of the GDPR that some people and some companies find a bit tricky. They have read some things in the media and they have sort of a broad, vague understanding of what sort of the general requirements are under the GDPR. But I thought it would be beneficial to use today's session to dive into this subject a bit deeper so that you can hopefully work with this legal area in your day-to-day business operations. So to start off with, why is this relevant and why are we focusing on this topic today? So to my understanding, many of the audience today, some of you, or maybe several of you, are providing various services also aimed at EU customers that are based or located in the European Union or the European Economic Area. And such EU customers, they are generally bound to adhere to the GDPR, and they need to be assured that whatever data that they might transfer to an Ukrainian service provider, that data is processed in a safe and lawful manner. It may therefore instinctively seem a bit counterintuitive that a Ukrainian company would need to adhere to EU laws. But the way that the GDPR functions is that, as we will see later, is that it has a very broad sort of reach and territorial reach even beyond the borders of the European Union. So, and this is a piece of legislation that has, or opens up at least for the possibility of very hefty administrative fines, and therefore EU customers, they will appreciate that when they acquire services from a Ukrainian company, that Ukrainian service provider can demonstrate that they have thought of
sort of GDPR implications and how they can offer their services to the EU customer in a manner that ensures the EU customer complies with its regulatory obligations that follows from the GDPR. So from my perspective, sort of the main argument for why you should be paying attention today is that I believe that you will have a competitive advantage in the market as a service provider over your competitors if you can demonstrate to your EU customers that you have a mature understanding of relevant GDPR obligations. And secondly, as I mentioned, the applicability of the GDPR should not be undermined, as it, in short at least, applies to any organization that process EU citizens' personal data, regardless of where they are located. So that means if you offer your products and services to an EU citizens, the GDPR will apply. And similarly, if one of your customers transfers personal data to you, the service provider, the GDPR will also apply. That being said, though, the practical enforcement powers of EU data protection and supervisory authorities are, at least in practice, somewhat limited when it comes to what we call overseas entities that have no sort of local presence in the EU or EEA. There have been some case examples in the EU where a non-EU entity was fined for breach of the GDPR. There was, for example, a case in the UK prior to Brexit where an individual brought a claim against a company that was based in Los Angeles. But there are not that many examples of EU supervisory authorities fining companies that are based outside of the EU. That being said, though, the enforcement agencies may cooperate with local law enforcement agencies to the extent that is necessary to ensure compliance with the GDPR. Also, whenever you contract with an EU customer for the delivery of your services, software services, for example, which necessitate the processing of personal data, the customer will likely have asked you to sign a so-called data processing agreement. And while the sort of enforcement powers of European agencies may be limited, you may have sort of contractual risk exposure in that data processing agreement with your customer, which could be very relevant if sort of GDPR compliance measures are not taken into consideration. I'll move on. So specifically, when it comes to the international data transfers, they have their own set of rules under the GDPR, and they're found in what we call Chapter 5. And they're supplemented with some additional guidelines and judgments from the EU Court of Justice. Some of you might have heard of the Schrems II case, where a law student basically took Meta or Facebook to court for Meta's transfer of personal data to the US, where effectively Schrems, the claimant, argued that Facebook's transfer of personal data to the US were unlawful because of the GDPR. And we have two different cases that is called Schrems, and a third is underway as well. And these sort of legislative development sort of molds the legislation that is the GDPR. And before Schrems II, personal data exporters and importers could very easily transfer personal data across or to entities that were located outside of the EU by using what was known as the EU standard contractual clauses. That is no longer, strictly speaking, enough or lawful. And following Schrems II, there needs to be adopted some additional measures in order to ensure that legality of those data transfers.
and failure to implement those measures may risk exposing either the relevant EU entity or the entity that is bound by the GDPR to the GDPR's sanction regime, which I mentioned can in theory be quite hefty, as there can be administrative fines up to either 20 million euros or up to 4% of the company groups, importantly that is the group, not just a single entity, global turnover for the preceding financial year, or 10 million euros or 2% of the company's global turnover, depending on how severe the breach is. And this is indeed why the reason for why Meta was fined $1.3 billion US for transferring EU user data to the US. Meta is perhaps a unique example, as they have multiple establishments in the EU, and the EU is a big market for the for Meta, and therefore sort of the administrative powers of European data protection supervisory authorities are somewhat different to another US company that doesn't necessarily have sort of the same presence as Meta does in the EU. And many EU entities, they're also worried about their reputation. And as of the last sort of 4 or 5 years, there are a lot of news articles in the media that relates to privacy breaches and sort of breaches of the GDPR. And in this day and age, those type of incidents are very much frowned upon by consumers, which is why a lot of EU entities are very keen on ensuring that EU GDPR compliance is ensured in every aspect, which is why they really want to ensure that if they engage a service provider that is located outside the EU, for example, a Ukrainian entity, that contractual setup and those services are also lawful under the GDPR. So what do you have to do in practice? Well, following the Schrems judgment, there are basically 6 relatively not necessarily straightforward action points, but I'll go through them sort of one by one. So if the GDPR applies to you, meaning that you process EU citizens' personal data, you must first and foremost know your transfers. So you must be aware of the data transfers being made, and obtain information on how each transfer is made, and this must be documented. And sort of once you have mapped where your data flows, you must also implement what is called transfer tools. This is a somewhat vague requirement, but in essence, that means that the transferred personal data must be offered essentially the same level of protection that it would be subject to had it been processed solely in the EU or EEA. So yeah, that means that if a EU entity transfers the data to outside of the EU, they need to be sure that for all practical matters, it is equally as safe as the data being on servers in Norway or France or whatever it might be. And in relation to step 2, signing the EU standard contractual clauses, as some of you may have heard of, is a very good starting point. But the key takeaway from the Schrems judgment is that this is not necessarily enough in and of itself, as the third step is to assess whether there is anything in local law or practices in the third country that imports data that may impinge on the effectiveness of the safeguards that are put in place. And I believe Julia will speak more on this from a Ukrainian point of view a bit later. But in essence, what the GDPR says is that the assessment should be focused on the importing country's laws and seeing whether there are any reason to believe that the laws in place in that country represents any risks to the personal data.
So, for example, in the Schrems II judgment, it was argued that American intelligence laws, they were so far-reaching that they gave U.S. authorities basically a carte blanche to enter into any data sets that they would, as long as they could argue it was under national security interests. And that is why, or part of the reason for why, that it was not considered to be equal to EU standards when the data were processed in the US. That has now changed somewhat since that judgment, as there is now a privacy shield framework again in place with the US, meaning that data can relatively easily flow to the US. And then it must be assessed whether having sort of assessed the importing jurisdiction, having assessed technical measures, having assessed legal measures, it must be seen whether you can adopt certain supplementary measures in order to ensure that data is still safeguarded. That is step 4 of what we're seeing on the PowerPoint slide here. And then you sort of need to reevaluate at appropriate intervals whether sort of the setup that you have in place is working or not. There are a lot of companies that struggle with this because this is fairly it's arguably a complex area of law, as well as it requires a lot of administrative effort from every company. And one thing is, to expect companies like Meta and Microsoft to adhere to this framework, but it's very different when you're talking sort of like smaller companies or startup companies having to adhere to this framework, as they may not have sort of the same economic standing, for example, as Microsoft or Meta. But in essence, it is absolutely possible to ensure that data is transferred to outside the US in a lawful manner. It just needs to be done in the appropriate manner. So just to summarize, EU companies are subject to a whole range of regulatory obligations that must be taken into consideration when they contract for services that are being provisioned from outside of the EU. And while it may be argued that these obligations are to some extent less relevant for Ukrainian companies in isolation, Ukrainian service providers must at least aid their customers with complying with relevant EU laws when provisioning services to them. Otherwise, the EU customers may not be contracting for those services if they cannot be assured that their legal obligations are taken into considerations. So international data transfers, they are a bit tricky and at times cumbersome area of law, but in many instances, the legality of the data transfers can be ensured through the correct legal, organizational, and technical step. So that is it for me. Thank you so much for your attention, and I'll be around if there are any questions left later. Thank you. Thank you very much, Nikolai. As to the attendees, I encourage you to ask your questions, whether by writing your questions in our chat or just asking. So I see there are no questions at that point, but anyway, we have reserved some time for Q&A session to take place later. So now we will move on to the Ukrainian part of this webinar. I will be switching to Ukrainian because I will be talking about some things that are specific to Ukrainian legislation and its terminology. So let's start. I will share my screen now. Тобто переходимо до української частини презентації, під час якої поговоримо стосовно українського законодавства і як саме нам на його підставі
здійснити оцінку впливу передачі даних з Європейського Союзу до України таким чином, щоб ми могли обґрунтувати, чому ці дані нам передавати можливо. Так, зараз. Окей, Юлія, ми бачили момент, коли ви почали презентувати, шерити точніше презентацію. Можете спробувати ще раз і відкрити в повноекранний режим, і тоді воно має по факту бути видно. Так, я чомусь не можу запустити саме повноекранний режим у показ слайдів, саме share screen. Зараз. Дякую всім, що дочекалися цього моменту. Я сподіваюся, презентацію видно, так? Так, видно, але поки не на повноекранний. Можете зверху, там у вас є, де автозбереження, такий як слайд з запуском. Можете спробувати нажати на нього. Вище. Ага, правіше. Ні, не на автозбереження. Правіше. У вас там де стрілочки. Так, я не бачу стрілочок. Вправо. Трошки От. правіше. Тут у мене зум. Окей. Або спочатку натисніть, з поточного слайда. Спробуйте так. Ось зараз є? Зараз воно вантажиться не так швидко. Ні, поки не бачимо. Я думаю, що можете так розповідати. Я не думаю, що наші учасники будуть проти. Головне, поки інформацію видно. Але є, презентацію видно, правильно? Так, презентацію видно, але просто не повноекранному. Дуже дивно, бо в мене прям нічого більше немає, окрім цієї презентації. Отже, щоб не затягувати, завжди, коли ми робимо оцінку, ми, як українські юристи, можемо керуватися лише українським законодавством та тим, що ми знаємо щодо того, що нам, власне, потрібно оцінити. І перший крок для цього – це, власне, зрозуміти, яка в нас передача даних, які її обставини. Це те, про що казав Ніколай, те, що називається know your transfer. Тобто, ми маємо з'ясувати для себе, в першу чергу, яка в нас мета передачі даних. Чи ми надаємо послуги, чи ми всередині компанії передаємо дані, тому що в нас мультинаціональна компанія і нам потрібно обробляти дані як, наприклад, у Європейському Союзі, так і в Україні. Ми маємо зрозуміти для себе, які категорії суб'єктів персональних даних, чиї дані, власне, будуть передаватися в рамках такої передачі.
Це можуть бути співробітники, або це можуть бути клієнти і користувачі. Це, звичайно, залежить від мети. Тобто ми стикалися з різними ситуаціями, із ситуаціями, коли це, власне, внутрішньокорпоративна передача даних всередині групи, або ситуація, коли, наприклад, в Україні розміщений центр комунікації з користувачами чи клієнтами, тобто, звичайно, це довичерпний перелік таких ситуацій, їх може бути безліч, вона визначає категорії суб'єктів. Власне, категорії даних, які ми збираємося передавати. Тут, звичайно, теж потрібно бути настільки чіткими, наскільки можливо, тобто визначити, які конкретно категорії даних будуть передаватися. Це можуть бути такі досить загальні категорії даних, як прізвище, ім'я, контактні дані, тут теж бажано розрізняти, це робочі контактні дані, чи це особисті контактні дані, чи це певні додаткові дані, наприклад, дані про замовлення, яке здійснив цей клієнт або користувач. У певних випадках, наприклад, у сфері охорони здоров'я, це можуть бути і сенситивні дані, якщо мова йде про якісь дані про здоров'я. Це нам обов'язково потрібно для себе визначити. Нам також потрібно визначити способи або технології передачі даних, тобто яким чином, власне, дані передаються. З України здійснюється доступ до даних, які зберігаються в іншій юрисдикції, чи дані іншим чином передаються таким чином, що вони стають доступними співробітникам нашим або наших контрагентів в Україні. Це теж потрібно знати. Крім того, бажано розуміти, які дані ми передаємо системно, які можуть бути передані, але ми не ставимо для себе таку мету. Теж може мати значення для того, щоб надалі визначити, які заходи для захисту даних ми можемо імплементувати для того, щоб підтвердити, що наші дані в Україні будуть охоронятися і захищатися не гірше, ніж вони охороняються на території Європейського Союзу. Ну і, звичайно, нам потрібно розуміти, хто отримує наші дані, то які суб'єкти наші афілійовані особи, наші постачальники, наші, навпаки, клієнти, і яким чином визначається їх статус щодо обробки персональних даних. Вони будуть іншим контролером персональних даних, чи вони будуть процесором персональних даних, ну, те, що в нашому законодавстві називається, власне, розпорядник. Далі я перейду до тих, умовно кажучи, критеріїв оцінки, які ми маємо проаналізувати, і щоб визначити, чи дійсно ми можемо забезпечити в Україні таку саму охорону персональних даних, як і в ЄС відповідно до GDPR, чи ні. Причому відповіді дійсно можуть залежати від того, яка ситуація, які обставини цієї передачі даних. І часто, залежно від цих вихідних даних, будуть формулюватися і конкретні запитання. Наприклад, хтось може питати, аналізувати більше аспектів, хтось може аналізувати менше аспектів. Я приділила увагу тим, які цікавлять практично всіх, які загалом вважаються такими, що мають бути проаналізовані для того, щоб встановити адекватність, ну, чи неадекватність захисту персональних даних на території України. Тобто, перше... Одну секундочку, поки ви не почали казати про критерії, все-таки не бачимо слайд з критеріями, бачимо ще перший слайд. Буду вдячна, якщо ви спробуєте сховати і поширити ще раз знов, або, можливо, ви просто зможете без презентації розказати, бо ми тільки перший бачимо. Так. Дуже дивно, що все працює
Нічого, зараз вийде. Спробуємо ще раз. Під час... зараз. Чекайте, я ще... Чи видно так? О, супер, тепер ми бачимо. Чи видно наступний слайд? Так, критерії оцінки якраз. Дякую вам дуже. Чудово. Дуже дякую за підтримку. Отже, один з основних критеріїв – це те, яким чином державні органи України можуть мати доступ до персональних даних. І тут також є певна кількість підкритеріїв, про які я зараз скажу. Звичайно, всіх дуже цікавить, чи можуть державні органи отримати доступ до персональних даних так, що ніхто про це не дізнається, бо, власне, приблизно про це йшла мова у тому рішенні у справі Schrems II, про яку розповідав Ніколай. Але насправді потрібно адресувати кілька аспектів. Я не буду зараз давати розгорнутий аналіз, тому що це велика справа, залежить від характеристик самого трансферу даних. Я розкажу саме про аспекти, які так чи інакше все одно потрібно буде адресувати. Тобто, по-перше, це загальні положення нашого закону України про захист персональних даних, ну і, в принципі, підзаконних актів, але їх насправді не так багато. Тобто, що тут можна сказати в якості позитивного коментаря, що в нас встановлені приблизно ті ж самі загальні принципи обробки даних, що і відповідно до GDPR, тобто обмежений обсяг, встановлення законних і конкретних цілей обробки персональних даних. Чи завжди це виконується? На жаль, ні. Але принципово це закріплено, і це ті норми законодавства, до яких слід прагнути. І, в принципі, статистика, наприклад, регулятора свідчить про те, що підвищується рівень дотримання цих норм. Також ми маємо звернути увагу на спеціальні нормативно-правові акти, які можуть обмежувати можливість державних органів отримувати доступ до персональних даних. Ну, такий класичний приклад – це Кримінальний процесуальний кодекс України, який прямо визначає персональні дані як охоронювану законом таємницю. Тобто передбачається, що для того, щоб отримати доступ до персональних даних, слідство має отримати ухвалу слідчого судді про це, і тільки тоді може вимагати надання персональних даних. І навіть є на цей предмет судова практика, я пізніше до неї звернуся. Звичайно, це не єдиний нормативно-правовий акт, який уможливлює отримання доступу до персональних даних, їх безліч. Є насправді такі більш загальні, є дуже специфічні, які регулюють питання доступу і обробки персональних даних у дуже вузьких індустріях. Про всі не потрібно, мабуть, щодо всіх них здійснювати аналіз кожен раз. Це, знову ж таки, залежить від конфігурації самої передачі даних, але до загальних ще можна віднести той же закон про контррозвідувальну діяльність, про оперативно-розшукову діяльність і низку інших нормативно-правових актів, в яких насправді по шматочках з них можна, так би мовити, виловити певні норми, які стосуються обробки персональних даних. Бо слова «персональні дані» там зустрічаються не так часто або не зустрічаються взагалі. Також треба звернути увагу на певні виключення та особливі випадки.
Наприклад, у тому ж кримінальному процесі є випадки, які уможливлюють доступ до певних речей, документів, у тому числі до персональних даних, без отримання ухвали слідчого судді. Це такі специфічні випадки, коли від цього залежить чиєсь життя, але коли це необхідно для того, щоб упередити тяжкі або особливо тяжкі злочин, ці питання регламентовані у кодексі. Також слід звернути увагу на те, що регламентується законодавством питання часових рамок, в яких може здійснюватися доступ, і регламентуються процедури. То кому може, наприклад, надаватися ця інформація, коли вона обробляється слідством, з чийого відома, з чийого дозволу. Це все дуже специфічні такі норми. Знову ж таки, їх треба збирати по крупицях, але вони є, і загальна картина на виході часто буває така, що, в принципі, ці норми дійсно не дозволяють безконтрольне розповсюдження персональних даних. Ми можемо казати про те, що в цілому персональні дані захищаються адекватно. Також слід звернути увагу на практики, які мають місце на нашому ринку щодо захисту персональних даних. Тут я процитувала у презентації витяг із доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за 2019 рік. Про що тут йде мова? Мова йде про те, що часто безпосередньо ці компанії, до яких спрямовуються запити органів державної влади щодо надання персональних даних, вони надають ці дані, не здійснивши повну перевірку. Чи має орган право запитувати такі дані, чи має він відповідні повноваження, чи навів він мету збору таких даних і, відповідно, чи має бути цей запит задоволений. Тобто питання в тому, що у багатьох випадках дані можна було не надавати, а можна було відповісти, що запит не є законним та обґрунтованим. Проте з певних причин, можливо, не бажаючи конфліктувати з контролюючими органами, контролери персональних даних, тобто бізнес, надавав інформацію цим контролюючим органам. І ось безпосередньо уповноважений звертав увагу, на той момент ще звертала увагу на те, що так робити не потрібно. Але знову ж таки це свідчить про те, що в нас є механізми, які дозволяють не надавати органам державної влади персональні дані в тих випадках, якщо орган не обґрунтував, що він має право і повноваження ці дані отримувати. Додаткові критерії оцінки. Ну, власне, наявність законодавчого регулювання саме стосовно персональних даних. В нас є закон, не можна сказати, що він дуже детально регламентує, навіть фізичне порівняння його обсягу із обсягом GDPR про це свідчить, але він є і основні питання він закриває. Також у нас є певні підзаконні нормативні акти, спеціально призначені для регулювання питань персональних даних. В цілому це нормативні акти, якраз затверджені Уповноваженим Верховної Ради з прав людини. Також важливим аспектом є те, що ми приєдналися до Конвенції Ради Європи про захист персональних даних у зв'язку з їх автоматизованою обробкою. Це теж, як правило, цікавить контролерів персональних даних, які здійснюють оцінку впливу передачі персональних даних до України. Ще один аспект – наявність регулятора, я вже про нього сказала, він є, так він займається не лише персональними даними, але і ними у тому числі. По факту його здатність здійснювати регулювання і перевірку досить обмежена, саме через те, що секретаріат уповноваженого опікується набагато ширшим колом питань.
І, можливо, це також впливає на те, що всі питання щодо захисту персональних даних детально врегульовані, але регулятор є, він здійснює свої функції, він здійснює перевірки, він там видає час від часу певні рекомендації. Також важливий момент – це засоби і способи захисту суб'єктів персональних даних. Це така, з одного боку, глуха теорія, про яку можна довго говорити, про те, що можна звернутися до уповноваженого, можна звернутися до суду, але насправді все зводиться до того, що такі засоби є. Практику ще треба напрацьовувати, бо хоча є кейси, звертаються суб'єкти персональних даних і до уповноваженого зі скаргами, і до суду з позовами щодо неправомірної обробки персональних даних. Проте практика обмежена і, зокрема, якщо ми кажемо про питання відшкодування шкоди, то практики дуже мало і здебільшого відмовляють або присуджують дуже смішні номінальні суми. Проте, ось я тут вам навела приклад, коли суд вирішив, що потрібно відшкодувати моральну шкоду у розмірі 55 тисяч гривень внаслідок того, що персональні дані були надані провайдерам телекомунікацій на запит правоохоронного органу, тобто надані на запит без ухвали слідчого судді. Зверну увагу, що в першій інстанції це було 120 із чимось тисяч гривень, але апеляційний суд вирішив, що позивач має бути скромнішим, втім, все ж таки вирішив, що позивачу було завдано моральних страждань, тому він має право на відшкодування моральної шкоди. І якщо ми подивимося на усі ці критерії в цілому, то ми побачимо, що ось, якщо ми маємо оцінити їх наявність, цих можливостей, цього регулювання, способів захисту прав, то ми здебільшого будемо казати, що вони всі є, просто є певні особливості їх застосування. Тому ми переходимо до фінальної частини. Це про те, що результат нашої оцінки може бути таким, що, і так часто буває, загалом захист даних адекватний, проте, можливо, необхідно або доцільно застосувати додаткові заходи щодо захисту даних. Тут класика жанру, технічні, контрактні, організаційні заходи. Я їх тут коротко описала, вони, в принципі, не будуть, мабуть, для вас дуже новими. Щодо технічних, це певні використання певних систем, або розподіл обробки даних, коли один провайдер обробляє одні дані, інший інші, або шифрування таке чи інше. Контрактні – це додаткові зобов'язання, включені до договорів, наприклад, зобов'язання використовувати якусь певну систему або впровадити певну політику. І організаційні, вони здебільшого зводяться до затвердження власних також внутрішніх політик, зокрема щодо проведення аудитів контрагентів, саме націлених на встановлення рівня захисту персональних даних. На цьому я завершу підготовлену частину презентації і прошу вас задавати ваші питання. Ви можете, нагадаю, ви можете задати ваші питання у чаті, або вам можуть надати слово. Так. Я бачу, що в нас певні питання вже є, я їх зараз буду озвучувати, і ми з Ніколаєм на них будемо відповідати. Так, питання. Please clarify transfer is considered as technical data transfer, data migration, or including transfer via access from non-EU EEA as well.
Ніколай, shall you comment? I saw you already responded to this. Ну, власне, так, і я про це говорила під час презентації. Якщо ми говоримо про доступ до персональних даних, які зберігаються у іншій юрисдикції, тобто які зберігаються у Європейському Союзі, але доступ здійснюється з іншої юрисдикції, яка не входить до Європейського Союзу, це теж data transfer. Так. Yes, sorry, I was on mute there, but yeah, just to add some flavor there. Generally, under EU law, there is some guidelines from what is known as the European Data Protection Council, and they have explicitly stated that if you provide or if you have remote access to personal data, so say for example that you perform certain IT services on behalf of a European company, and you perform those services from your offices in Ukraine, for example, even though the data are hosted on servers in the EU, if you can access that data remotely through a web portal or whatever it might be, then the GDPR recognizes that as a data transfer as such. And it's been debated whether that should be the case or not, but that is nonetheless the position under the GDPR. Thank you, Nikolai. I see we have another question about how the situation changed in regard to personal data protection in connection with the war in Ukraine. So I will respond now in Ukrainian. Так, ситуація змінилася. Дійсно постало багато нових викликів у зв'язку із цим. Дійсно були розширені повноваження органів державної влади у зв'язку з воєнним станом. З іншого боку, я маю зазначити, що я особисто спостерігаю підвищення свідомості щодо питань захисту персональних даних. Бізнес приділяє більше уваги цьому питанню, можливо, тому що зараз бізнес глобалізується, поширює свою присутність на європейській юрисдикції. І в цьому контексті є певний баланс. З одного боку, держава трохи, так би мовити, стає жорсткішою, але і бізнес знає, як відповідати. Є також трошки інші аспекти з питань персональних даних, які не настільки пов'язані з бізнесом. Це питання поширення персональних даних військових. Дуже багато питань виникає щодо персональних даних в контексті документування воєнних злочинів Російської Федерації на території України, бо, на жаль, на початку війни була поширена така теза, та які персональні дані, йде війна. А потім починали думати про те, що насправді ми маємо довести ці воєнні злочини. Ми сподіваємося, що рано чи пізно вони розглядатимуться судом. В нас мають бути належні докази, питання персональних даних важливі. Щодо аналітики, у нас є звіт пана Лубінця, нашого омбудсмана, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за 2022 рік. Я вам цитувала звіт за 2019 рік. Звіт або щорічна доповідь уповноваженого, вона здійснюється щорічно. Я можу попросити організаторів, якщо буде розсилка, за результатами також надіслати посилання на цей звіт. Або якщо не буде такої можливості, то, я думаю, ми знайдемо, як його поширити, це посилання. Там трошки більше уваги приділено цим.
Okay, we have, Nikola, we have another question. If there are cases when a Ukrainian company was held liable in connection with non-compliance with the GDPR. I am not aware of any such cases, specifically as to Ukrainian companies. Maybe you could comment on that extraterritorial application of GDPR from practical standpoint. Yeah, neither am I aware that any Ukrainian companies have been fined as such by a European data protection supervisory authority. However, as I mentioned, there are sort of two dimensions here that should be kept in mind, because there are likely contractual obligations that are relevant as well. So, for example, let's say you have a Ukrainian service provider who provides services on behalf of the EU customer, and there is a data breach on the side of the Ukrainian service provider. To the extent that GDPR obligations have not been complied with, it is likely the EU entity that will be the recipient of the fines or the administrative sanctions by the EU authorities. However, in their agreements with the Ukrainian service provider, there might be contractual implications, say that the customer might forward a claim for their loss because of the GDPR sanction, if it can be said that the reason for non-compliance was to do with circumstances on the side of the Ukrainian side. But to answer your question in short, no, I'm not aware of any Ukrainian entities having received a fine as such for breaching the GDPR. Nikolai, thank you very much. Another question specifically to you. You may see it in the chat. Yeah. To what extent do you cooperate with IT professionals, considering if a particular matter meets GDPR requirements? How to make sure whether your technical measures are appropriate or not, as it's set in paragraph F, article 5 of the GDPR. When it comes to data transfer specifically, there are sort of three categories of measures that must be kept in mind, which also applies to GDPR compliance more broadly. It is technical measures. So this would be your encryption, your firewalls, whatever. Then it would be legal measures, meaning, for example, entering into data processing agreements with service providers. And then you have your organizational measures. So this would be your internal sort of policies and guidelines to ensure that a company fulfills GDPR requirements. So particularly when setting those technical measures, you would definitely need to cooperate with IT professionals. And when it comes to assessing whether those technical measures are appropriate, that would need to be considered very much on a case-by-case basis, and in light of it needs to be assessed sort of repeatedly, because especially the cyber threat landscape is very much under change, and it's very fast-moving sort of area. One would always need to sort of assess, okay, we have these technical measures in place. Are they sufficient in light of the risks that we are facing? Which then also necessitate that you continually assesses the risk that might be most relevant to you. Thanks, Ніколай. Я також хотіла сказати, що я в чаті надіслала вам посилання на щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради з прав людини за 2022 рік. Тобто можете подивитися, почитати. Не можу сказати, що це прям дуже якась дуже розгорнута і вичерпна аналітика, але це таке резюме того, з якими проблемами стикається регулятор і учасники відносин щодо персональних даних на даний час і як на них впливає воєнний стан.
Так, чи є, я не бачу більше питань у чаті. Будь ласка, дайте знати, якщо в когось є питання, якщо хтось ще бажає написати або висловити. Сприймаються так, що питань більше немає. І дуже дякую всім за те, що були з нами під час цього вебінару. Many thanks to Nikolai for joining us and making this great presentation to make us better understand GDPR and data transfer implications. That was very helpful, and I do hope that you had some pieces of information today that would help you to do your business and to transfer data to Ukraine if you need to do so for your business, or to persuade your customers to allow you to process their data in Ukraine, and that the data can be processed here safely and with adequate protection. One more comment, I'm sorry. Will it be correct to state that if the platform processes minimize scope of personally identifiable information, default and design, encrypted retention works can be omitted? I let Nikolai comment on this. So if I understand the question correctly, is it that if the platform sort of does not necessitate a notable processing of personal data, then you might sort of you do not necessarily need to implement certain technical measures. And if I understand the question correctly, then yes, to the extent that there is no sort of personal data, or it is sufficiently synonymized or anonymized, then the GDPR wouldn't become applicable, and then the sort of technical requirements that the GDPR set would not need to be, strictly speaking, adhered to. Thank you very much. I would also add that yes, it's not always the case that encryption or pseudonymization or any other technical measures are really efficient and even implementable. So this really should be assessed on case-by-case basis. But so that was a good example of how to do this. So thank you very much again. Great thanks to the association who made that happen. One more. I'm not sure we have one more question. What? I'll use the time to say thank you so much for having me, and thank you everybody to the participants who were willing to hear a lawyer speak on legal technicalities. So hopefully it was interesting for you all, and thank you again for having me, Julia. Thank you. So my question is now to Dmitro. So are we getting another question from you? You suggest a case for effectiveness of measures. So regarding the first question, if you could suggest a case where effectiveness of measures is considered, there are few and far in between when it comes to international data cases that are considered by the EU Court of Justice as such. However, there are, I believe, 3 or 4 guidelines issued by the European Data Protection Board that assesses
technical, organizational, and legal measures and assesses them whether they are sufficient. So I would propose, if you Google or search for the European Data Protection Board guidelines, international transfers, there should be a lot of examples of what measures would be considered adequate and what measures would be considered inadequate. And second question, can you contribute any life hacks how to decrease paperwork in group of companies with regard to cross-border transfer? Yes, that is a question that a lot of companies struggle with. Unfortunately, what we typically recommend is that regardless of what you do and what conclusions you might arrive to, is that you should always document those conclusions. Because it is very easy for a data protection authority to say, this is inadequate, you're hereby being fined, if there is no sort of documented awareness related to the question. However, if you can state, if you can show documents saying, no, we thought about this, we have a mature understanding of this landscape, we can argue as to the outcome of our conclusion, but here is sort of our thought process or rationale, then the threshold for fining is somewhat higher. So unfortunately, there's no way around getting the paperwork that needs to be completed. Okay, so thank you very much. This is probably my third attempt to say that. Third time's the charm. Yeah, that we are almost done, and thanks again to everyone. Before we have any other questions. That was a joke, of course. The questions were great, and thank you for asking them. Thank you so much, everyone.